soka kwebaza mukama katonda ntusiza wano nga nkyali mulamu andibadde nafana mukama sobodde kunkuuma nakwatibwa omwezi amanya wampita abasa Gerard ndi mutuuze w'Ebombo ku kyalo bakiyita Namaliga nze omu ku baali bakunga youth abanopu mu Luweero district nakwatibwa omwezi gwa 12 2020 basajja basemwayi bansanga wange twali abantu bana ne batutwala Embuya mu Semwayi headquarters bwe batutuusa batutulugunya nnyo sajja batuwanika nga abawanika ennyama batukezanga sawa 9 gw'ekiro ne batukuba bwe twamala olw'ensonga nti nze bankuba nnyo nga sikyasobola kutambula sikyasobola nakwogera bamala ne bantwala mu ddwaliro e Makindye mu Barracks eyo namalayo myezi 2 nga giwedde ne banzizaayo mu Embuya mu Semwayi eyo namalayo emyezi 6 ne bamala ne bantwala kooti yaabwe bagiyita Kangalu kooti kyeyamaani bamuyita Kabuye zaali enaku z'omwezi 19 omwezi ogw'omusanvu ne tuvaawo ne batwala mu General Court Marshal e Makindye General Court Marshal ne tutwala ekitalya embeera gye twalimu mbi nnyo abasajja baatukuba embooko nakati obulamu bwange wendi seeyagala era nakati mpulira obulamu si bulungi omwezi ogw'okubiri 2022 enaku z'omwezi 22 nga family w'ensonga nti nali mulwadde nga nyina n'obulwadde bwa asima abaafuba nnyo nsobole okufuna beyiro bwe nafuna beyiro nga bagimpadde ne banange baabata naye nze ne baddamu ne bankwatirawo ne bagamba oyo omusajja muzibu nnyo bwe tumuta tuba tukoze ekintu ekitaliiyo ne baddamu ne banteeka mu drone yaabwe ne banvuga ne banzaayo Embuya banzija Embuya ne banzaayo ekitalya nimbeera ekitalya kuviira ddala naku z'omwezi 22 omwezi ogw'okubiri kataawo mu mwezi ogw'ekkumi ne banzijayo ne bantwala e Luzira olw'ensonga nti embeera yange teyali nungi ne bantwala Makishoni Bay mu ddwaliro ne banzijanjaba kuke banzijanjaba ne bantwala mu Kampala remand kati ndowooza olw'okuswala okungi nga balaba tibalina bye batuvunaanira bwereere enaku z'omwezi 8 ogwa 12 bwe basindika ekipapula nti bantadde nga tebalina musango gwonna gwe banvunaana bwe nava mukomera kutuuka ewaka ewange nasanga ne mukyala wange bamuwamba mukyala wange simanyi gyali yali alina omwana wa mwezi gumu naye abantu bangamba nti ali ku SI Kireka simanyi ngeri gye nsobola nakumunoonya ate n'abaanakyalo ne baŋŋamba nti already bategedde nti wavuddeyo bakuyiga sina kindi weekend yennyini baneiba bange ababiri babakuba nga bamasasi ne bafa nga bayita ba ADF naye omulamu abajja nga banoonya nze bamalirewo ddala so kati wakana vaayo mbeera mu mikwano gyange so naze wano nga nsaba buyambi nsobole kulaba nga nfuna gyendaga kubanga abasajja baninya Kagere buli weninya we balinya baŋŋamba nti ndi wa ADF sikwatanga ku mundu kujjako just obwagazi bwe tuyina ku kibiina kya nupu n'okuwagira pulezidenti wa nupu kyebaagala okututira n'okulanga batusoleranya nga batumalawo naye ffe titugenda kugwamu maanyi kubanga ffe kuwagira Bobi tiyatukaka kwetamwa obukulembeze obwo obuliwo obutalina kye buyamba abavubuka obutalina kye buyamba abantu oba kututa bajja kututa naye tujja kugenda mu maaso nga tulwanirira ddembe lyaffe ng'abana Uganda oba tuva mu ggwanga ne tuwanganguka naye ne gye tugenda kutwalayo enjiri evumirira obukulembeze obuliwo obuwamba abantu obutira abantu obwereere abaana bali kitalya babonaabona okuba essimu basooka kuwuliza by'oyogera bagamba saba busabi sente naye togamba nti ndi wano okubawa ebyokulya babagerera bugerezi tebabakiriza kwetaaya naye nsaba balina abaana makomera mugume gye bali
newankubadde ng'obulamu si bulungi ne gye bali Mukama ajja kubayamba. Nebaza ne balooya ababadde bajangayo ne batulaba ekitalya ne boogera naffe n'okutugumya. Mukama bawe omukisa. Ng'abakulembeze banumpu mugende mu maaso n'okulwanira abaana bali mu makomera. Nyina essuubi nti bajja kuvaayo kubanga bye batuvunaana tebalina bujulizi bwabyo. Era nabo beekubyampi bagamba titulina bujulizi, banoonya bujulizi tibalina kubanga bamanyi nti batukwatira bwere. N'ekirala ntegeeza banumpu nti buno obujulizi bwe bapanga nti basejirinya batta abantu abatemula abantu be babapanga. N'abajulizi bagamba nti bagenda kubalumiriza bali mu safe house babakuumireyo emisango gituke bagende babalumirize. Basasule mugende mulumirize nti Sewanyana yatemula, Sejirinya yatemula, kumpi bo bennyini abali mu gavumenti be bakikola. Be batumanga abantu mugende mutemula abantu nga baagala kutira bana Uganda obwerere. Nemanyi nti Mukama ajja kubasasula bye bapanga tibijja kuyitawo. Our power, NUP everywhere. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukama mulungi ekiseera kyonna. President, SG, omwogezi, abakulembeze mwena all protocol observed. Zerero kanjogere ku saidi aba foot soldier. Banange njagala okusiima secretariat yonna okuba nga recognizing amaanyi gava nti comparing parties zonna National Unity Platform kyekibiina kyokka ekisigadde nga kitambula wamu ne ba foot soldier. Era njagala nnyo okubeebaza nti ne mu kaseera kano namwe mwena abakulembeze abatuwadde ebirabo byaffe tuli basanyufu nnyo. Tugenda bigabana wano kwegamba Christmas ejja kunyuma, ennyama weeri mu bungi, enkoko weeziri. Era badde njagala to taking a moment of silence tujjukire abantu abatasobodde kubeerawo, abatugenzeeko, abalwanyi baffe, bazadde baffe betufiiriddwa nga tebasobodde kubeerawo mu kana kaseera. Mukama emyoyo gyabwe atuwa ekiwummulo eky'emirembe. Ate mmwe abaliwo tusigale nga tusabira abantu baffe bonna naddala n'abo abali mu makomera. Mmanyi embeera nga weebeera nga baakukwata nga tolina musango ne bakusibako omusango ne bakuteeka mu komera, buli we bakuleeta mu kooti tebakuwa beeri ne bakuzaayo, omutima ne gumenyeka n'ogwamu amaanyi. So ffe abali eno ebweru ffe abalina okugumya abantu abo tusigale nga tuyimirira wamu ne famire zaabwe kubanga embeera si nnungi eyo mu makomera. Abantu balwala, bayita mu bizibu bingi nnyo. So tubajjukire nga bwe tugenda mu kana akaseera aka Christmas, ennaku z'amasanyu. Era nze mbagamba kimu, tetuggwamu maanyi. Famire z'abo abantu abali mu makomera temuggwamu maanyi. Ngera utera okuyimba tugamba wadde ng'embeera ekaaye osobola kusaba togwamu ssuubi osobola, manya Mukama waali osobola embeera yonna. Ate ffe bannaffe abali wabweru tugenda mu nnaku z'amasanyu naye tulina okwebereramu tusobole okubeera nga tuwera, tuggyeko ono nakigwanyizi Museveni tusobole omuggyako. So obubenje bungi nnyo mu zino ennaku, bungi nnyo buyitiridde, naye twetaaga okwebereramu nga bannayuganda ba foot soldier. Tubeere in charge ti omuntu abeera avuga endiima kikakatako okubeera in charge n'omugambako. Wotuula ku boda yegwe mukama we mugambe engeri gy'oyagala akuvuge. Tokkiriza kuvuga kubanga yayagala genda kutuusa customer afune customer omulala akole sente z'amangu. So twetaaga twebereremu kubanga baganda baffe bangi nnyo bagenze mu kana kaseera, obubenje buyitiridde.
era mbasaba n'ekirala tuba tugenda mu bifo by'amasanyu tuyige okuboola abantu abatayimiridde wamu ne bannayuganda. Tubaboolere ddala, tuboole bizinesi zaabwe, tuboole ebivvulu byabwe, tuyimirire n'abo abantu abayimirira n'abantu abanyigirizibwa. Kibeera kibi nnyo ogenda okusapootinga omuntu avaayo n'awaana regimu eno ng'ate abantu abamuwa amaanyi be bantu abanyigirizibwa. So twetaaga twebereremu nga bannayuganda, tuyige okuboola abantu. Neweebeera bizinesi, newegabanga amata, tugaboole. Mukitegeera ekyo. Tubaboole tusobole okubeera nga naffe tubalaga nti tunyigirizibwa. Bo tebajja kubanga bafuna ssente ate mu muntu anyigirizibwa. Tinakasente akatono ate tubeere nga tuwanirira bizinesi zaabwe. So n'obwo obugambo butono nyongera okusiima National Unity Platform okujjukiranga omuntu wa wansi, okujjukiranga foot soldier n'okujjukira abantu bonna bonna abali mu buzibu. People power, our power. Thank you. Ze mama akamanya Kenneth AMAZIGA agenda awezezza emyaka 2 ng'ali kitera kye bamutwala. Bamuwamba ku Wero Spring abagamba muyekera wa Bobi, bamujja mu nju atalina musango gwakoze. Nenebaza nnyo mwami Bobi bannange bali tulabira banaffe bali mu kkomera naye obuyambi obutaddewo. Banna bipopa mwena mwebale kuyamba abaana baffe wadde gye bali ne bali wamu nammwe. Tubebaza obuyambi bwonna bwe mubawadde. Kamanya Kenneth yaleka abalongo ba myaka 2 yalinawo n'akaana akakulu ba myezi 3 nga bamutwala. N'obuvunanyizibwa bonna buli kunze nga nze maama, nze jjajja, nze taata, nze buli kimu. Nenebaza nnyo mwami Bobi ebisinga bituyambe mukwano. Webale nnyo Katonda akuwe ky'osinga okwagala. Mwenna abali wano. Ne Kenneth gy'ali asaba mwebale bayamba wadde bali kitalya naye mubateerayo omutima, mubateerayo buli kimu. Era bwe tuba twogeddeko naye aŋŋamba mbabeebalize nti mwebale nnyo mwebalire ddala obuyambi bwe mubawa. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bane nsooka okwebaza byonna bye munkoledde nga nviiriddwako omwana wange Hakimu Sekamwa. Bane tebyali byangu. Naye nsooka okwebaza pulezidenti taata neeyanzizza eki wambeererawo mu mbeera embi yonna gye nayitamu era n'oŋŋumya ne kabinenti yo ne mundago obwagazi tekwali kwagala kwa Hakimu era tekwali kwagala kwa pulezidenti wabula Allah ye yasalawo. Naye mbeebaza n'ekibiina ky'abakyala ekijja ne kinkyalirako ewange w'obulenzi NUPA timbebaza mwebale nnyo. Hakimu Sekamwa yafa 2019 mu mwezi ogw'omunaana. Pulezidenti yali ava Nakasongola n'awerekera konvoyi eyo Hakimu yagisangawo obulenzi ng'edda Kampala. Hakimu n'awerekera kati baba batuuka ebbombo Hakimu na patula y'obulenzi n'emulinnya kyekituufu binagamba nti ne bamulinnya. Hakimu teyafiirawo kuba twagenda ebbombo ne tubeerayo tetwafuna buyambi ng'amakulu gano gavaako eddiba lyonna omusaayi guyitamu buki buyise. Hakimu ne batuwa ebbaluwa ne tugenda e Mulago. Ne mbeera e Mulago, twatuuka e Mulago ku ssaawa 2 ez'ekiro. Yafa 11 nga bukya nga naye eddagala lyonna tuliguze kuba bampe mwakola ekisoboka. Ssente naziina bikimu nakiina naye ng'abasawo tebakola ki tebafaayo. Omwana wange n'afa ku 11 nga bukya ne muzza ewaka naye temwandekerera mwabeera nange paka lwe twamuteekayo n'awummula. Era nsaba Allah nti omwana wange amulamuze kisa amusonyiwe ebyamusobako ng'omuntu. Naye ekizibu kye nnina nti yaleka omwana omu. Kyekibiina kye mbagambye ekyabakyala kyannyamba ne mutwala entebe ne bamulongoza naye obulwadde bwaddamu kati era yaddamu n'azimba wansi eyo. Kati yali awo talina buyambi n'okusoma kwatuuka kuba ku luno muwereddeko n'asoma bebi yagenda mu middle siina ka school fees. Ebale nnyo mwebalire ddala. People power, our power.
era nange nze nsooka okwebaza sekretary general ne pulezidenti. Mukama abawe omukisa, nze sirina kyakwogera kubanga omwami wange bamutanga ndi lubuto, yandeka ndi lubuto. Yali mulwadde olunaku olwonjjukira lwali lwakusatu. Bobi yali ava luka kuba gyali alaga nga mulwadde kolo teyakola. N'agamba kati we yawulira struggle nga bitandise mu kibuga n'ayita munne Waswa n'amugamba ajja tugende struggle etandise, pulezidenti waffe bamukutte. Yava eka jansi n'adduka n'agenda okuwulira nti bamutidde Namulanda. Bamukuba essasi ku bwongo ne buyiika, ne bamutwala ekisubi mu ddwaliro gye yafiira. Naye natandika okulaba obuzibu nga ndi lubuto ne nsooka mbonaabona ne ngendako emutundwe ku street. Paka olubuto lwaweza emyezi 5 n'enjija wano. Beebaza kubanga mwambeererawo ne munsasulira ennyumba. Sekretary general neyansiza byonna ssebo kubanga nkutawaanya nekukubira essimu buli mbeera neetonvuddeemu. Omwana lwakuba babadde jjajjawe yamutumyeko okugenda kulya Christmas yamututte. Naye neyansiza byonna. Mukama abawe omukisa. President simanyi nsaba nensiba nensaba Mukama 2026 obere pulezidenti waffe. Mtani banyabo ne basebo amanya yenze Nambisaala senga wa Olivia Lutaya. Olivia Lutaya yatwalibwa omwaka ogwaggwa mwezi gwali gwa kutaano na kuzo mwezi 8. Enkuba yalinga yatonye lwairwa Mande. Olivia najja n'angamba senga waliwo amasimu agankubirwa naye sigategeera. Ne mugamba kiki? N'agamba naye abasajja bangambye basinkane ku poliisi. Ne mugamba togenda olw'ensonga ku bino ebiriwo togenda. N'angamba senga kangendeyo. Mugamba kale genda. Ne waite eddakiika ntono ne bankubira ne bangamba no n'ebisumuzo bya muwalawo ne manvuuli. Ne mbuuza abadde ki? Ne bangamba bamututte. Ne nkuba ku ssimu ne mugamba mama Jerry oliwa? N'angamba senga nzija. Mugamba naye bw'oba oli kumpi yanguwa mpulira neeraliikiridde. Olivia teyakomawo bwatuuka enkeera neera nkuba ku ssimu ye simu nga tagikwata. Nengamba omwana wange yabadde ki? Nengenda ku poliisi ne mbabuuza omwana ono bwe babadde bamutwala ddala yatwaliddwa atya? Ti mwana we statement ate wali bamuyitidde endala naye bwe batuuse wano statement yakyuse ne bamutwala. Saddamu kuwuliza mwana paka emyezi nga 5 n'olyoka bajja ne bangamba nti omwana we ali Kigo. Ne mbagamba ekigo sijja kusobola kugendayo olw'ensonga nze natya dda okulw'ensonga yali bamusibako ne sigendayo. Bwe nawulira nti bamututte Luzira awe Luzira ne ntandika okugenda omulaba. Naye neebaza mukulu Shifura kubanga Shifura afaayo ankubira ku ssimu n'angamba senga jangu tulabe ekigenda mu maaso. Oluusi neebaza ne Sharon naye obeera oli awo n'agamba senga bino bivudde wano. Kale abaana abo babiri bonna mbeebaza. Myezi nga 2 emabega ennyumba yagwa ekiro 8 yali etusse tulimu n'abaana. Naye bambi era bwe nakeera ku makya nakuba essimu ewa Sharon. Sharon n'angamba senga kuba ebifaananyi otuweereze tulabe. Ne mbiweereza. Nali ndi awo Shifura yankubira essimu. N'angamba senga tufunyeyo akantu kakutaase mu kuzimba ennyumba eyo. Era neebaza nnyo neebaliza ddala bwe yakiteekamu omukono. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Pulezidenti waffe mulungi olw'ensonga bwe tukaaba awulira okukaaba kwaffe neeyanza nnyo neeyanzeeke. Balamusizza basebo ne bannyabo manya gange nze Nanyonjo Oliver. Omwana wange bamukwata awo yali avuga boda awo Nansana Kyebandu. Bamuyita Luwemba mu staff. Tunoonyezza omwana nakati akyatubuze. Yatulekera abaana 3. Kale ne tugezaako okuwulira ku leediyo nga boogera nti singa tutuukako wano oboole tuyinza ofuna obuyambi obwongera okutunoonyezaako ku mwana oyo. Ne tujja wano ne tulaba madamu Sifula. Kale abadde ageza kutukonekitinga nga atubuulira n'agamba katunoonye tulabe oba oli awo tunaaba Mukama atusaasidde tunaamufuna. Naye nga yabula mu biseera byakalulu awo. Kuva olwo nakati tetumulabanga.
So, Mr. President, Secretary General, Mukama Fomogezi waffe, speakers, member of parliament abaliwo, abantu ba Katonda, abakyala, abaana, bannamawulire mwenna, n'emikwano gya NUP. A people power, our power, NUP and everywhere. Ne bannaffe bonna abali mu diaspora abali ku mikutu, kubanze njagala okubategeeza nti lwe wabaawo olukiiko lw'amawulire wano ffe tubaako eri nga tulaba, muba mugakwata wano nga mugaweereza live nga ffe kwe tuli tulaba, era kati kwebali yadde abamu beebase essaawa zakwebaka, abamu beebase kati naye emikutu gyaffe gibaako wakiri okateeka mu matu n'owuliriza speech ya president n'etakuyitako. Amannya gange nze Aisha Nakijoba Mulumba, chapter leader wa California. Sebo Mr. President, nsooka okukulisaayo engendo zonna z'otambula nga olwana okulaba ng'otereza eggwanga lino eryasoba bakitaffe ne bajjajjaffe be baalimbalimba ne bakkiriza omulabe n'atuyingirira. Kubona omulabe ye yatuyingirira nti yasiba bajjajjaffe akatambaala nga tebategedde, ne batuleetera ekizibu kye tuli mu kubonaabona nakyo kati, okulaba nga generation ziringa nnya kati ffenna tulwana okulaba nga tujjawo omuntu bajjajjaffe gwe bakkiriza gwe baasuubira nti agenda kununula eggwanga lino. Tubeebaza mwenna bannange, nze ngenda kusookera ddala okwebaza abaana ba foot soldiers. Mwebale nnyo, mwebalire ddala baana mmwe, mwebale kubanga mmwe baana mmwe temulina kifo kye mwajja kwesimbamu, temulina gwe mwasaba, temwasaba yadde obwa LC, naye muwaddeyo obulamu bwammwe okulaba nga mulwanirira eggwanga lino ng'ate temulina na kye musuubira. Buno bwe tubawa busammambiro okubaga nti mulye kano oba babaleeteyo kati, naye nga mulina n'abantu oluusi abalina ebifo abalina abafuna omusaala, abandi badde balina ne kye babayamba nga tebakola ki, nga byonna babirekera pulezidenti, omwogezi ne secretary general. Kale nno olw'okuba nti obudde bampadde akazindaalo nga nadesirege ndi munnabyabufuzi, nze natandika ebyobufuzi mu 1993 mu CA. Nali kansala okuva 2006 okutuuka 2011, nali kansala wa Kampala Central nakivo shauri yakawo nani nakasenofiri nga ne president wasula mu State House nze mutwala, naye era enziba y'obululu ne teargas gwe batukuba ffe bali ba UID bali ba brigade youth brigade, nali commander wa youth brigade mu Kampala Central ne Kampala district. So struggle ya Kampala njimanyi n'olutalo lw'ebyobufuzi njimanyi. Bama mbagumya abakyala bannange abaviiriddwako abaana bammwe be basibye, olutalo bwe lujja abakyala era ffe tuliyimiriramu, muyimirire tunywere. Ffe mu diaspora tubayambyeko okubajjanjabira abaana bammwe be tusobola okujjanjaba, sente tusisindika obuyambi tukuŋŋaanya ne tuyambako kye tusobola okukwatirako pulezidenti waffe, naye mwe mutuyambeko ekintu kimu, mwongere okuguma kuba omulabe ye tukola ki, tumutwala. Olutabaalo lwonna bwe lubaawo waliwo abafa, waliwo abawangula, waliwo abasigalawo. Ffenna tuli bakulwana, abalisigala tulikola ki, naye nga twejjeeko kiki ekigwa. Tebaninda ku airport bannaye nga nzirayo, Mukama abampeera omukisa, mwebale nnyo mwebale dda. Nene bwe banninda nze na sayininga dda n'abaana bange bakimanyi, wonna we wuggweramu, naye ndi mu America, bwe bankwatako America ejja kukima. Mwebale nnyo mwebale. To celebrate a bit, albeit the hard times that we have gone through. And so as a party we began to arrange, especially for families of our departed colleagues, our colleagues who are in jail, others abducted, and our supporters, our foot soldiers. And as we were putting all of that together, there are people that came along and said, we want to support this cause, we want to participate. And so that's what we are here to do. Put together some Christmas for these families and for our supporters, so that we go through the Christmas season with a bit of smile, even though times have been difficult. So we appreciate everyone that has participated in this cause. Like I've said, the year has been a tough one, and 2023, the people, we are doing everything possible to see that they relinquish power, because they don't know what to do with this power.
aside from continuously holding on to it, failure to deliver services, and going after everybody who says this is wrong, this is not right. You have been hearing and seeing reports every other day. There's a police station that has been attacked, a barracks that is attacked, and then people walk away with guns. And people in government are saying these are ordinary people. I don't know how that happens, that ordinary people every other day attack a barracks and they go away with guns. But we hear that the state is trying to cook up and fabricate cases about, concerning our people. And they want to pick some of our people and leaders to say these are the ones who are masterminding these attacks on police barracks and all of these different things. But you see, it's not the first time that they do these kind of things. In 2004, at the burial of the late Professor Adonia Tiberondo, who was a minister in the UPC government, Major General Kahinda Otafide, he said when they were in the bush, NRA, they used to put on the UPC government uniform and then they would go and attack villages. And they would do that so that the UPC government gets blamed because of what they would be wearing. So these bush tactics have not gone away. No, they have not. You remember in 2018, when our leader, the Honorable Chagulanyi Sentamu, was arrested in Arua, police paraded guns, 2 AK-47 guns, a pistol, 38 rounds of ammunition and other things. And they said these were property of Honorable Chagulanyi, that he had them. Today we wonder, where did those guns go? Because all of a sudden they, it became too hot for them and they relinquished it. So they are not very smart like they think they are. They have found us alert, and so we should keep alert. We have colleagues who are still in jail to date. Several, trumped up charges. Honorable Sekiri and Honorable Sewanyana, they say they are the ones who masterminded the killings in Masaka. So it is not new that they will do things and then find someone to blame. So let's be alert, even as we enter the new year. Let's be really, really alert, because we are dealing with bushmen, people whose mentality has not changed. They may wear suits and speak nice English, but they have too much bush in their heads. So let's be real alert. But most importantly, we are telling them that you have found us alert, and whatever you are doing, we are watching. Allow me to invite our Secretary General to come. One Major General Kahinda Otafide, who came out recently and without shame claimed that we paraded fake torture victims in Nairobi. Honorable Joel has already talked about it. These people sometimes really speak out, maybe unintentionally, about these things. These are the very people, when our president was arrested in Arua, when he was tortured, they came out and denied that he was tortured, and also claimed that he had guns in his room and other things. Up to now, the cars which were picked up in those days are still stuck in Arua. When they tortured Honorable Zake, they came out and said that Zake had tortured himself. There was a man called Obiakanya, I don't even know if he's still an MP now. But that man, who was a Minister for Internal Affairs, went to Parliament and said that Honorable Zake caused these injuries on himself. That young man there, Segawa Ronald, they abducted him, tortured him, and did all sorts of things to him. And then they came out and said that he had been mobbed, that there was mob justice. And this young man was here last time asking if they say that he was caught stealing phones or anything, why wasn't he ever charged? You remember what they did to him, including losing his fingers and everything. When they abducted Ziggy Wine and tortured him and eventually he died, you remember what they said? They claimed it was an accident. They said he fell into an accident. When we asked them for evidence, there was none. When Rita Kenya was knocked by a police truck, you remember what they said? They claimed that she had gotten an accident and there was a CCTV footage. We came here and did a presser and said bring the footage. And Enanga went on TV and said that on that day, actually at that particular time when the accident which they are talking about happened, there was no electricity or that the cameras were faulty.
So it was very unfortunate listening to a man who should have respect coming out to say that we paraded fake victims in that place. I want to read for you some of the people we put there. One was Yasin Busurwa, who does not know what they did to him. Masereka Samuel, he even came out with a police form. After he was released from SIU Chireka, they gave him a form, a bond form. Nicholas Magezi, you know what happened to him. Sebuganda Richard, a young man at Makerere who was crushed by tear gas canister. His story is well known. Even police came out and made a statement. Zubeda Ismail, one of the other victims that was in Nairobi, you all know that we were on the campaign trail in Elegu when she was shot and lost her leg. So when Kaindo Tafire comes out to say that we paraded fake victims, he is shameless. It is very, very shameful that this is the kind of country that we live in, where people who should have honor can choose to say such things. So, ngangena kuita President Necho Kanchogereko mu Luganda, available for duty to see that the dictator goes as soon as possible. I am back in high gear with the highest morale than ever before. Ladies and gentlemen, we are not going to waste a lot of time. We are here first of all to thank those that have stood with us this whole year. It has been a very difficult year, but you have stood with us. We are here as a secretariat, as a party, to thank all of you who have stood with us, but also to commiserate with the families of our people who cannot afford to have a decent meal because they are having challenges of being in this struggle of liberating Uganda to a new Uganda. So the President, vis-a-vis the Secretariat, in conjunction with many other willing friends like Chirayanga and Nachijoba from California, amongst others, have assisted us in giving a hand to see that it is a reality that these people can have a colorful day. Without wasting time also, Mr. President and the Secretary General, permit me to call the following persons to come and find this platform on this day to speak about their people who are missing, because it has continued to be a fallacy to those who have abducted them that they are not really people. We don't have them, we come up with names. That is why we will not tire to always bring these persons such that the world knows that we are fighting for a right cause. Permit me, Mr. President, ngenda kusoma amanya gano mugire wamu tukozesa akadala kano kwongera okwanika ensi nti abantu betwogerako banyigirizibwa babuzibwawo bya ddala, kubanga ffe eno twogera ne mwogera nabeeri ne boogera nti ffe abantu tekawo bajingirire mu ngeri y'ekigumaaza kyanaku nti abalina obuyinza ate be bazanya firimu y'okugumaaza naye mujje ffe tetujja koowa kakasa nsi. Mu bufu obwo nanteza Maimuna ngono maama wa Hakim Sekamwa deceased jangu mukwano, Nalubega Penny mama wa Kamanya Kenneth ali ekitalya nawe jangu, Namulindwa Bella mchala wa Katolu bwa Mabeka omugenzi nawe jangu, Nambi Sara Antwa Olivia Lutaya amaze eruzira emyaka egisukka 2. Olivia Lutaya mwana atanaweza myaka 3 naye nakyemalira amaze mu buyinza emyaka 36. Yawamba omwana ow'obuwala ng'alina n'abaana, kati amaze emyaka egisukka egi ng'ali mukomera, naye era balowooza nti bya bulimba. Nanyonjo Oliver ngono wa Luwemba Mustafa gwe baawamba ne Nantongo Morin. Nja kubasaba mwenna nja kufunayo eddakiika ku buli omu tusobole okuba nti twanguya.